In the silence of your mind, close your eyes. Yeah, 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 yeah. La luna. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. La luna. Satanam, everyone. Satanam. Are we ready to go? Yeah, let's go. Okay. Good. So, and then welcome everyone again to this Sunday. Добро пожаловать снова в наше воскресенье. Satanam. Oh, I hope you all had a restful night. Думаю, надеюсь, вы отдохнули ночью хорошо. The audio is a little bit low. Is it me? Maybe it's me. 1 second. Output volume. Okay. It should be better. Good. So today we're going to be taking a look at, we're going to do a Kriya at the beginning, yes, and then we're going to take a look at some other things to be in vitality and less stress. Мы с вами начнем сегодня с крии, а потом уже посмотрим, как же еще больше убрать стресс из жизни и добавить жизненных сил. There's one system that is sort of responsible for anything, the way we perceive reality, the way we experience reality. Есть одна из систем, которая отвечает за то, как мы видим реальность, воспринимаем ее. So basically, that is the glandular system, yes? So through the glandular system, basically all our reality is being translated to. Это наша эндокринная система. Через нее мы понимаем реальность. There's a connection to the nervous system, as we know, yes? And our glandular system basically is creating the hormones to literally build this body, yes, and create the physical reality and the emotional reality. It's all being translated through hormones in our glandular system. И то, как мы себя чувствуем, то, какие мы эмоции, какие настроения проживаем, задает наша гормональная система. So in a way you could say that our reality of vitality or stress is being determined by the reality of our glandular system. Поэтому наша реальность окрашивается цветом нашей эндокринной системы. И живем ли мы в стрессе или в объеме жизненных сил, определяет именно она. So when we look at the stresses of our lives, yesterday we looked at we looked at the reactions, and we tend to have we think, oh, the stress is like emotion on an emotional level, which is true, mental level in some many ways, but we sometimes forget that we are exposed to physical stress on a daily basis, especially today, even more than 50, 100 years ago. Yes, there was other stress 100 years ago, but we're still exposed to a lot of like chemical, physical stress.
А сегодня мы проживаем вообще другой уровень стресса, чем тот стресс, что был 100 лет назад. У нас другая химическая среда, окружающая среда, другой объем давления внешней среды на нас, и вообще многое поменялось. So in a way, like our modern conveniences, yes, very often comes with a cost. Yeah, there's a price tag to it, and this price tag, very often, interestingly, is actually our health, our glandular health. Так что все вот эти современные удобства, за них приходится платить, и платят наши железы. So, for example, our lifestyles, like, you know, sort of like disregarding the natural cycles of going to bed, waking up, these kind of things. You know, there's a hormonal reality to it. If we go too late to bed, for example, yes, then there's certain hormones that are not produced correctly. So we're going to be having a problem with, you know, detoxing during the night, the liver and our, you know, spleen, our, you know, pancreas and so on. Like, there's a price to disregarding the natural cycles. То есть, например, один случай — это когда мы можем полностью игнорировать естественные циклы темноты и света, и мы можем ночью сидеть допоздна с включенным светом, можем заказывать еду в любое время ночи, и избивая полностью свой циркадный ритм, мы бьем по гормональной системе очень сильно. Yes. We eat a lot of processed food these days. Yes, like it used to be common that we had natural food. Didn't like, okay, there was meat, there was fish, there was dairy. There's all these, but at least they were natural. Yes, all these things, they were natural food. But these days we kind of like substitute many natural foods with processed foods, and they are not even like real food in many ways. They're just processed. It's the chemical, yeah. It's like a chemical processed food, and that has an impact on our glandular system again. Yes. Если раньше мы ели какую-то рыбу, какое-то мясо, курицу и все прочее, относительно свежее, живое, натуральное, то сегодня мы едим какую-то химическую пищу, обработанную, переделанную, законсервированную. И в каком смысле это вообще уже не еда, это какой-то набор химических элементов, которые мы в себя пихаем. Testosterone levels in men are the lowest since ever. Yes, and there's a, you know, sometimes we wonder why many men become less masculine. Yes, and that is why, you know, and one of the main reasons is also like it's literally in the food and even in the water sometimes. Yes, depending on where, of course, but when we are exposed to testosterone or estrogen, high estrogen levels, yes, and bringing down the testosterone level, then there's a physical reality to it. It's not just like a woke mindset or something, yes. There's a physicality to it. Hormones. Или еще один пример — это уровень тестостерона у современных мужчин. Он ниже, чем вообще когда бы то ни было был. И это определяется и тем образом жизни, что они ведут, и тем, что мы едим, и даже ту воду, которую пьют сегодня современные люди. И пищи стало много такой, которая стимулирует выработку эстрогена. Поэтому, когда современный мужчина теряет свой мужественный вид, это очень сильно опирается именно на эту проблему с питанием и с тестостероном. There's literally a hormone called atrazine, I think, atrazine, which is able to chemically castrate frogs, for example. And this is sometimes in the groundwater. Yes, literally in the water that comes from the tap in different countries, yes. But we are exposed to it, yes, depending on where we live, of course. And it chemically has an impact on our children, on us, yes. So as yogis, we have to be also aware of these kind of things. Есть такой гормон, который используется для кастрации животных. Этот гормон, он периодически бывает в земле, поэтому попадает в почву. И в некоторых регионах, когда вы просто пьете воду из крана, вы пьете этот гормон, который вас химически кастрирует. There's tons of endocrine disruptors in cosmetics, yes. So especially for the women, like what you put on your skin is like you really would want to check what is in there and to check if there are a lot of endocrine disruptors like makeup, certain fragrances. Yeah, perfume is full of like hormonal
disruptors. Yes, and we put this on our skin. We think, okay, yes, it smells nice. Yes, but it also has a hormonal effect on us. Yes, and there's a reality to it then. То же самое с женской косметикой. Большинство этой косметики содержит такие химикаты, которые мешают естественному циклу гормонов в теле. Всякие эти ароматизаторы, всякие даже духи, они несут определенные вещества, которые сбивают гормональный цикл и портят красоту для женщины на самом деле. So these are all things that we don't really think about a lot. Yes. These things come even before having good sleep, having a good diet, of course, like managing our stress. These are all sort of like already conscious things that we want to do, yes? But even before that, we want to sort of like avoid all of these things that we do very often on a daily basis, yes? That are also a big part of our stresses, our endocrine stresses, yes? То есть, видите, наша эндокринная система находится под кучей разных стрессов, начиная с самых базовых. Нормально ли мы спим, нормально ли мы занимаемся спортом, нормально ли мы едим. И мы все время сбиваем этот цикл внутри себя. So I would encourage every one of you to scan a little bit your household, what kind of like, these days we have AI, right? And with AI, the good thing about it is that the information is very, very available, even more than before. Before we had to research on, I don't know, like the search engines and so on, Google and so on. But these days we can just put it into AI. Yeah, let's use it. And you can literally just like ask, you give it the product that you use and ask what kind of endocrine disruptors, potential endocrine disruptors are in this cream and this makeup and you just ask it and just scan your household. Yes. И мы можем использовать позитивную сторону ИИ, потому что он делает много исследовательской работы, которые раньше приходилось делать вручную и очень долго. И вы можете попросить его рассказать, вот в этом конкретном креме с этим составом есть ли вещества, которые будут бить по гормональному циклу. И он вам многое расскажет. And it's probably going to be a bit shocking, yes, because it's literally everywhere. Like the pan, the frying pan that we use, the non-stick frying pan, very convenient, so that our food is not sticking. Yes, non-stick Teflon. Yes, full of endocrine disruptors. So it's actually healthier to go to a steel pan rather than the non-stick. Yes, it's very convenient, but there's a price to it. Yes. То есть, и вы поймете, сколько вещей, сбивающих наши гормоны вокруг нас. Даже непригораемая поверхность на сковородке, тефлон, обладает кучей химикатов, бьющих по гормонам. И гораздо здоровее вернуться на обычный алюминий. And you might think, oh yeah, but like, what can I eat? What can I make? How can I enjoy my life anymore? Yes, it's like a question that many people that meditate a lot or like are in the yogic realm, they eventually ask themselves that question of like, yes, but like everything is bad. What can I eat? What can I drink? What can I, how can I have fun? No, but it's up to us, of course. It's up to you. But the conscious decisions that we make gonna have an effect on the producers as well. So we have an impact. We have a voice. We have an influence. So let's use it. No? И когда вы начнете про все это считать, возникнет другая полярность. Вы поймете, что ничего нельзя есть и нигде нельзя жить. Везде химикаты и везде проблемы. И тут уже приходится самим принимать решение, что можно оставить для себя, что нельзя оставить. И это влияет не только на вас, но и на все поколения, которые будут после вас. The other day, my wife, she was a bit annoyed because I was telling her these things and she's like, oh yeah, I can't use fragrance, I can't use perfume, blah, blah, blah. Everything is bad. No, but she actually found a product, a perfume fragrance brand, yes, called Able, if you want to know, that use completely clean essential oils, completely clean fragrances, yes. There's also another one, Aesop, maybe you've heard of this one. It's not as clean, but like there is more and more producers out there that basically listen to our demands, yes, and they start to evolve. Yeah, so the producers also needs to evolve, but it depends on us if we still go back to the cheap kind of version, yes, or if we actually, elevate our demands. Yeah, that's basically what we do. We elevate our demands. Недавно даже мы немножко так
Поспорили с женой, потому что я ей говорил про все то, что нельзя делать. Она сказала, как это, я не могу пользоваться духами, не могу пользоваться вот этими кремами. Но потом выяснилось, что есть много альтернатив, какой-нибудь там Aesop и другие бренды, которые предлагают довольно здоровые варианты эфирных масел для парфюма или какое-то мыло, которое довольно полезно даже для кожи. И вы можете найти эти продукты, если повысите рамку своих требований к тому, что вас окружает. Yes. And when we sort of like avoid as much as possible the the exposure to those daily stresses, then we can get to lifestyles. Like a lifestyle decision, like what to eat, getting up in the morning, exposing to sunlight, very nice, having the right temperature of the water, okay. But these are already conscious choices, yes. Eating the right food, sleeping in a certain way, all these things are already like a little bit more subtle choices, yes. But we want to avoid the gross choices before we can even get to those lifestyle decisions in many ways. То есть здесь очень много разных уровней того, как вы влияете на уровень своего стресса. От вот этих продуктов, косметики до того, сколько вы спите, сколько количества солнца получаете в течение дня, какая вода у вас, какой воздух вокруг вас. На очень разных уровнях вы можете отрегулировать это окружение. Otherwise, it's a little bit like trying to meditate deeply after taking poison. Yes, so that's a bit like the analogy. That's a bit what we try to do. We try to be relaxing and a deep meditation, but we actually just took something that created stress. Yes. То есть в целом, если вы вообще не учитываете ту окружающую среду, в которой находитесь, и что вы едите, то это словно медитировать после того, как выпить яд. То есть мы все тут стараемся что-то делать, а после этого наш образ жизни нас же разрушает. Kundalini Kundalini works. Yes, meditation works. It definitely does. These are all technology of the glance. Yeah, we are always in some form incorporating a glandular response. Yes, we are trying to balance our glandular system. Yes. Кундалини-йога – это технология работы с нашими железами, то есть как мы их можем отрегулировать, занимаясь собой. Like when we tune up our glandular system, we will experience vitality, yes, and even further than vitality, through the glandular system, we experience deep meditation, we experience deep absorption in the space, yes. Ultimately, even like the experience of feeling divine is determined by our glandular system. Yes. Так что просто отстраивая эндокринную систему, вы ощутите приток жизненных сил, вы ощутите, что медитация тоже становится глубже. И даже опыт состояния божественности приходит, когда эндокринная система заработала хорошо. So every now and then we want to sort of take care of it, take maintenance and tune up our glandular system, really go through it, yes, move the energies, so we give our glandular system a tune-up. Поэтому время от времени мы фокусируемся только на ней и пытаемся наши эндокринные железы, скажем так, подкачать. And that's what we're going to do at the beginning of this class. Ну, на этом классе мы этим и займемся. So please come sitting in easy pose, bring your hands into Gyan Mudra on the knees. Пожалуйста, сядьте в простую позу, руки в гьян-мудре на коленях. And take a couple of moments to just arrive in your body, arrive in the posture. Пару дыханий, чтобы прийти в это тело, в эту позу. Begin to breathe deeply through the nose. Дышите медленно, глубоко через нос. Slower and deeper and deeper. Медленнее, медленнее, глубже, глубже. And for a moment, as you continue to breathe more deeply, just scan your body. Scan your body from head to toe.
И начните сканировать свое тело с глубоким дыханием от носков до макушки. Sense yourself. Чувствуйте себя. And now stay with the flow of your breath. Чувствуйте поток вашего дыхания. As you inhale, follow the breath down to the body, the lungs, your diaphragm. And as you exhale, follow the flow. На вдохе дыхание опускается вниз, в диафрагму, в живот. На выдохе тоже следуйте за этим потоком. Continue to breathe longer deeply and start to relate to the pranic channels in your body. The И nadis. начните дыхать, чувствуя пранические каналы, нади в своем теле. Continue to relate to the pranic channels. Продолжайте настраиваться на пранические каналы. And relate to the amount of vitality in the space, in your body space. И настраивайтесь на объем жизненных сил в вашем внутреннем пространстве. Keep relating to the pranic channels, and at the same time relate to the experience of lightness, of heaviness or lightness, the weight. Relate to the experience of weight. Настраивайтесь на пранические каналы и на чувство тяжести или легкости в вашем теле. And when you experience a heaviness somewhere, allow it to be, and consciously relax the experience of heaviness until it becomes lighter. Если где-то есть тяжесть, дайте ей быть и осознанно расслабляйте это ощущение, пока оно не превратится в легкость. With every inhale, prana flowing in, be with the experience of lightness. Каждым вдохом прана втекает в вас, и чувствуете ее легкость. Keep your brain relaxed. Держите мозг расслабленным. Allow the experience of lightness in the space around your head. Пусть чувство легкости окружает голову. Allow the experience of lightness at the throat. Пусть легкость возникнет в горле. Lightness at the chest. Легкость в груди. Lightness in the stomach area. Легкость в зоне живота. Lightness in the second chakra area. Легкость в зоне второй чакры.
continue to relate to the space of lightness. Настраивайтесь на пространство легкости. And silently vibrate the mantra Guru Guru Vai Guru Guru Ramdas. And repeat Guru 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 Vai Guru Guru Ramdas. Про себя повторяйте мантру Гуру-Гуру, Вахи-Гуру, Рамдас. Keep relating to the space. Keep vibrating the mantra silently. Чувствуйте пространство, вибрируйте мантру в тишине, внутри. Experience the space shifting in frequency. Ощутите, как пространство поменяло частоту. Become silent again. Снова погрузитесь в тишину. Acknowledge the space. Ощутите пространство. And then deeply inhale. И глубокий вдох. Exhale. Выдох. Bring your hands together to prayer pose. Inhale again. Ладони вместе, молитва. Exhale. Выдох. And inhale to tune in. И вдох, чтобы настроиться. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Ad Guru Namahe, Jugad Guru Namahe, Sat Guru Namahe, Sri Gurudev Namahe. Ad Guru Namahe, Jugad Guru Namahe, Sat Guru Namahe, Sri Gurudev Namahe. Ad Guru Namahe, Jugad Guru Namahe, Sat Guru Namahe, Sri Gurudev Namahe. Inhale. И вдох. Выдох. Okay. And relax posture. Расслабьте позу. Okay, so we start with the Kriya for glandular Сразу. system. Пойдем в крию для эндокринной системы. And we start on the back, lying on the back. Okay? So please И lie сразу on the back. ложитесь на спину. And on the back, please, second. Yes. Now, please cross your legs at the ankle. Yes. Перекрестите ноги на уровне лодыжек. Yeah. So the feet. So cross your legs at the ankle. Okay. Ага. Arms just by the side, and start to move your hips. Only the hips, left and right. Yeah, not twisting, but just moving it in a small motion, left and right. Yeah, sort of wiggling left И and right. начните вилять бедрами влево-вправо. Это не скрутка, а это именно вдоль пола. Чуть влево, чуть вправо. Лодыжки перекрещены, двигаем бедрами. The legs are on the floor. Все на Legs on, полу. legs on the floor. Все на полу. Just on the floor, moving the hips left and right. Двигайте бедрами налево-направо. Let's see. The feet are on the floor. I see some people raising the
Raising the feet. The feet are on the floor. Yes. Стопы у некоторых подняты. Стопы нужно держать на земле. It's not yet the time. Don't worry. It comes later. But you don't have Не to do it волнуйтесь, yet. ноги еще поднимать будем позже. Just moving. It should be relaxing. Yeah. Feel the hips moving left and right in a quick motion. Двигайте бедрами налево-направо, быстро, с чувством расслабления. Allow any stress, any tension to be released. Yes. Позволяя любому стрессу, напряжению уйти. Motion. Helping our kidneys to let go of stress. Выводим стресс из наших почек. And inhale. И вдох, And exhale. выдох. And now bring your legs up 90 degrees. Теперь ноги вверх на 90 градусов. Keeping the legs straight and the knees straight. Выпрямите ноги, выпрямите колени. Now start to move your legs in small circles, and each leg has a separate circle, okay? Individual circles. Двумя ногами, каждая по своему кругу. Exactly. Yes. То есть ноги Small порознь, не вместе. circles. И маленький круг каждой ногой.
Satanama Ramadasa Sase Soham Satanama Ramadasa Sase Soham Satanama Ramadasa. And inhale, up. И вдох, ноги вверх. Exhale, bring the legs down for a bit, relax. Опустите ноги, расслабьтесь. Take a couple of deep breaths. Пара глубоких дыханий. And now bring the legs back up again. Снова Same поднимите position, but now ноги. bring the legs together. И теперь стопы вместе. And start to circle them together, but now together. So the legs together and circle them in one direction. You can choose which one. И теперь вращаем ноги по кругу, держа их вместе, в любую сторону. So you're going to feel it differently in the hips. Yes? Другой эффект на бедра. Keep the knees together, the legs straight. Ноги прямые, колени вместе. Круг небольшой. Now we keep the position, but we bring our arms also 90 degrees up.
Сохраняя ноги наверху, поднимите еще и руки. And together with the legs, first clockwise circling 21 times, and then after that counterclockwise 21 times, together with the legs. И теперь синхронно с ногами 21 вращение в одну сторону по часовой, и потом против часовой. Okay. And when you are finished, you can put your legs down and relax. Кто завершит, опускайте ноги, расслабляйтесь. 21 in one direction, 21 the other, and then. У вас один поворот в каждую сторону, круг. And when you finished, relax the legs. Когда завершите, расслабьтесь. Feel into your hips, relax. Расслабьте бедра и руки. Looking good. Take a couple deep breaths. Пара глубоких дыханий. Okay, so we still are on the back. Okay. Now we put our hands underneath our buttocks. Yes. И мы кладем руки под ягодицы, лежа на спине. And then we're gonna lift up our legs straight and our upper body also up a bit, okay? And then we're gonna do the motion. That's gonna be a bit tricky. So you can put a pillow underneath, a cushion underneath. So legs straight and up, upper body a little bit up, and then we try to bring our head towards the knee as far as possible and bringing it up. Yeah? Мы пытаемся поднять и корпус, и ноги, и носом коснуться коленей. Yes. Try to keep it straight. If you can't reach it, obviously, you do as much as you can. You can Пробуйте use держать ноги прямыми. You can support yourself a little bit with the elbows. Yes, so you're not completely flat. Можете поддерживать себя локтями, на самом деле. Okay, continue. Sat Siri Siri Akal Siri Akal Mahakal Mahakal Satnam Akal Murad Waheguru Sat Siri Siri
Sat Siri Siri Akal, Siri Akal, Mahakal, Mahakal Satnam, Akal Murad Waheguru. Sat Siri Siri Akal, 1 minute. Mahakal, Mahakal Satnam, Akal Murad Waheguru. Sat Siri Siri Akal, Siri Akal, Mahakal, Mahakal Satnam, Akal Murad Waheguru. Keep on going. Last 30 seconds. 30 секунд финальных, продолжайте. Mahakal, Mahakal Satnam, Akal Murad Waheguru. Sat Siri Siri Akal, Siri Akal, Mahakal, Mahakal Satnam, Akal Murad Waheguru. Sat Siri Siri Akal, And up. Inhale. Поднимитесь, вдох. Exhale. Come down, lying on the back. Relax for a couple moments. Выдох, расслабьтесь на спине. Sat Siri Siri Akal, Siri Akal, Mahakal, Mahakal Satnam, Akal Murad Waheguru. Sat Siri Siri Akal, Siri Akal, Mahakal, Mahakal And inhale. И вдох. Exhale. Выдох. And now bring your knees to the chest and rock yourself up. Подтяните колени к груди. Перекат, чтобы подняться. And we come onto all four. Yes. Переходите на четвереньки. This. A bit like triangle pose, okay? So on all four, Потом поднимитесь в позу треугольника. relaxed way. And then what we're going to do is lifting our right arm and our left leg. And then the other side, lifting our left arm and the right leg. Поднимаем правую ногу, левую руку. Потом правую руку, левую ногу. Find the balance. Диагоналем. Begin. Найдите свой баланс и начинайте. You don't have to stretch your legs. You don't have to stretch your legs. Just a slight lift. Yeah, it's just lifting the hands and the feet. But you don't have to stretch them up. No, just up and down. Поднимать ни руку, ни ногу. Просто чуть оторвали от пола и обратно. The relaxed should be relaxed. Yes. Довольно расслабленные движения. You don't have to stretch them up. Не тяните их.
Chakravarti Swayambhav Soham Sarvada Sarva Jugate Dukalam Pranasi Dayalam Surupe Sadanga Sange Abhangam Vibhute Chatar Chakravarti Chatar Chakravarti Swayambhav Soham Sarvada Sarva Jugate Dukalam Pranasi Dayalam Surupe Sadanga Sange Abhangam Vibhute Chatar Chakravarti Chatar Chakravarti Swayambhav Sobham Sarvada Sarva Jugate Dukalam Pranasi Dayalam Surupe Sadanga Sange Abhangam Vibhute Chatar Chakravarti Chatar Chakravarti Swayambhav Sobham Sarvada Sarva Jugate Dukalam Pranasi Dayalam Surupe Sadanga Sange Abhangam Vibhute. Now keep the same movement, but move a little bit like you dance. Like you dance. Сохраняя то же самое движение, превратите его в танец. 30 seconds. 30 секунд. Just move your hips a little bit with it, but the same movement with the legs and the hands. То же самое движение и руками, и ногами. Chatar Chakravarti Chatar Chakravarti Swayambhav Sobham Sarvada Sarva Okay, inhale, Вдох, exhale, выдох. and come sitting in easy pose. И сядьте в простую позу. And bring your hands now onto your heart center. И руки на сердечный центр. And begin to do a Sufi grind. Grinding the torso over the hips and grinding motion. Do it clockwise. Суфийский круг по часовой стрелке.
And into the center, inhale. И по центру вдох, And exhale. выдох. Take a couple deep breaths. Пара глубоких дыханий. And then please come standing up. Пожалуйста, вставайте на ноги. And we are gonna dance. So Будем to танцевать. stand up, you can if you can close your eyes and just move in any way you like. Dance in any way you like. You can do slow. You can do rhythmic. You can put your arms in the air. You can do whatever you feel like doing. Закройте глаза, если получается, конечно, и танцуйте любым образом. But make it a meditation. Meditate on the reality that the whole world is dancing with you. Превратите это в медитацию, в реальность, как будто весь мир танцует с вами. You have 9 minutes time, so Вам дается целых 9 минут. keep on moving.
the last 2 minutes. Last 2 minutes. इश्क निभाना मर जाना मर जानी दा दिल डोले दिल मेरा डोले दिल मेरा डोले इश्क निभाना मर जाना मर जानी दा दिल डोले दिल मेरा डोले दिल मेरा डोले सैया मिलड़ माही नू जाना पैंदा इश्क च आप गवाना जदा नदियों पार ठिकाना अखियां ओले इश्क निभाना मर जाना मर जानी दा दिल डोले दिल मेरा डोले दिल मेरा डोले सजना मैं तेरी हो गई वे सजना प्यार विच खो गई वे सजना तू दिल दा जानी वे सजना मैं प्रेम दीवानी वे रंग दे रंग दे रंग दे वे मैनू अपने प्यार विच रंग दे वे रंग दे रंग दे रंग दे वे मैनू अपने प्यार विच रंग दे वे दुनिया तो बचदी बचदी नी मैं यार मनाना नचदी तू सबल सबल बब रखदी बोले बोले इश्क निभाना मर जाना मर जानी दा दिल डोले दिल मेरा डोले दिल मेरा डोले And inhale. Exhale. Come lying, come sitting in easy pose. Садитесь в простую позу. Interlace the hands Переплетите пальцы. and raise the arms over your head and start to make a small circle, but powerful circles above your head. Маленький и мощный круг над головой. Keep the arms straight. Руки прямые. Just 1 minute. Wait. Satnam 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 And straight up, inhale. Вытянитесь, сделайте вдох. And exhale. Выдох. Close your eyes. Sit in easy Закройте глаза. pose. Простая поза. Get into meditative mode. И войдите в медитативный режим. And we're going to chant Sat Nam. So a long Sat and a short Nam. Yes? And we're going to do it together. Будем вместе петь долгий сад, короткий нам. Inhale. Exhale. And Sa
time. Sa. Follow me as we chant Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Vaheguru, 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 Vaheguru. Now come quicker. Vaheguru, 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 Now, Hare Hare Hari, Hare Hare Hari, Hare Hare Hari, Hare Hare powerful, Hare Hare Hari, 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 Hare Hare Hari. Inhale, Вдох, exhale. выдох. Bring the hands into prayer pose and press. Inhale again and hold the breath. Сожмите руки в молитвенную позу, снова вдох, задержка. Hold the breath, become still and press the hands. Держите задержку, станьте неподвижными. Feel the energy at the heart center. Hold. Запечатайте энергию в сердечном центре, держите. Exhale. Выдох. Inhale again. Again. Вдох. Hold the breath. Push the hands together. Feel the energy at the heart and in the hands. Чувствуйте энергию в сердце и в руках. Hold. Exhale. And one last time, deeply inhale. Again, press the hands and now hold the breath and bring the energy to the third eye. И теперь на задержке, сдавливая ладонь, направьте энергию в третий глаз. Hold.
Exhale. Bring the hands onto your knees. Keep the eyes closed. For a moment, just sense, experience, meditate. Руки на колени, закройте глаза и просто медитируйте, просто чувствуйте. Allow the prana to be distributed throughout the whole body. И пусть прана распределяется во всем теле. And then inhale. И вдох. Exhale, please come lying down on your back and prepare for a long, deep relaxation. Cover yourself. И лягте на спину, чтобы глубоко и долго расслабиться. Allow yourself not to deeply relax. Глубже расслабьтесь. Relax your navel. Расслабьте живот. Allow your whole body to sink into the ground. Пусть все тело погрузится в землю. Scan through the body and allow any tension, any heaviness to sink into the ground. Просто погружайтесь в землю. Пусть все энергии распределятся. Relax. Relax deeply.
And inhale. Сделайте вдох. And start to feel your body again. Start to move your toes, fingers. И ощутить свое тело, подвигать стопами, кистями. Start to stretch your body. Потяните свое тело. Come into cat stretch, bringing one knee to the chest, pulling over to the other side of the body, both shoulders on the ground. Кошачье подтягивание, колено к себе и скрутка в противоположную сторону, плечи на земле. And to the other side. И потом в другую сторону. And then bring both knees to the chest. Rub your hands, rub your feet, and rocking yourself back up into easy pose for the meditation. И потом потрите ладонь о ладони, стопу о стопу и поднимитесь в простую позу для медитации. Very good, very good. Good job. Okay. Yes. So we're moving into a meditation. Так, нас ждет медитация. And that is one of the 5 meditations for mental balance in the gray period. So when sort of like in between, when we are in between transitions, yes? Это одна из 5 медитаций для ментального баланса в серый период, то есть когда мы в переходной зоне. There is a tendency that we have, many people have, that when there's confusion, when there's doubt, when, you know, there's uncertainty, then we become like, sort of like, you need a 5-minute break, okay? Окей. Yeah, okay, we can, I was thinking about that. Let's do a 5-minute bathroom break, okay? Да, давайте сделаем перерыв 5 минут на туалет. 5 minutes.
Okay. Everybody back? Возвращайтесь. So yeah, let's carry on the space into the meditation, okay? And then after that we have a bit more like a sharing space after that, okay? Давай сразу медитацию, уже потом будем делиться. So this meditation is good to sort of like counterbalance this tendency that we have when we are in confusion, yes, uncertainty, and we start to shake. Basically, we not necessarily physically, but in a way, our nervous system is starting to sort of like be excited about things. You know, we start to actually circle outside of us. Эта медитация хороша для моментов хаоса, путаницы, когда нервная система перевозбуждается и начинает бродить по кругу. While when we don't know, yes, the opposite is actually what we should be doing, and that is to get back to the center and become still. Когда мы чего-то не знаем, мы наоборот должны вернуться в центр и успокоиться. Okay, that is why the space of shunya is so important for the calibration of our lives, and we're going to be going into that topic a little bit after the meditation. But let's first have the experience, yes, of getting back to the center of ourselves. Именно поэтому важно вернуться обратно в свой центр, в пространство шуньи. We are always in this sort of like movement in the circle of the karmic tendencies. Yesterday we talked a little bit about the karmic tendencies. Yes, they always keep us moving. Karma keeps us moving. Мы всегда вращаемся в этих циклах кармы, и карма толкает нас бегать по ним снова и снова. It's a bit like our soul on a very deep level knows that it has to release something, it has to resolve something, it has to be finished. Yeah, the story needs to be told. So that we know that something is still sort of like bugging us, moving us. Yes, it's not yet resolved. So karma keeps us looking for an answer, looking for where to go, what situation, with whom. Yeah, it keeps us on our heels. Yes, on our toes. И эта карма внутри нас, она заставляет куда-то все время идти, потому что внутри есть ощущение неразрешенности, непонятости, неудовлетворения. И мы ищем это место, где мы можем допрожить до конца. So interestingly, when we look at ourselves and when we look at other people, it's a bit like the ones that move the most, yes, but seem to lose a lot of energy at the same time, yes. The ones that are driven the most, let's say, driven, yes, they are probably the ones with the biggest kinds of karmas because they need to release a lot, yes. Если посмотрите на людей рядом с вами, то те, кто сильнее всего суетятся, это, скорее всего, те люди, у кого больше всего кармы, которые их все время куда-то толкает. We can also think of karma not necessarily as something personal, yes. There's personal karma. There's a debt to it in a way, a debt. I mean, that we need to repay. But we can also think about it as a mission. Yes, a mission to do something, a mission to solve something. Yes, in a way that is also like karma. In a way, it's something that moves us. Yes. И карма — это не что-то наше личностное, это может быть какая-то даже наша миссия или какая-то групповая вещь, которая нас хочет, чтобы мы выполнили это задание. And that is not necessarily something bad or something negative, but it's something that is sort of like fueling us, driving us. Yes. И это не обязательно что-то негативное, что-то неприятное, это некое топливо, которое дает нам движение вперед. But every now and then we have to come back to this connection to the space of stillness where we experience the connection to soul, yeah, to the divine blueprint, in order to calibrate what we actually should be doing. Yes, so we're not risking to move in the wrong direction, yeah, wasting prana on something that we're actually not supposed to do. Но при этом мы должны понимать, какое реальное направление нам нужно, чтобы не тратить свою прану на хождение по бесполезному кругу. And in that way, when we come from that space, in a way we transform karma to dharma, even though it might be the exact same thing that we are doing, yes,
but it comes from a different consciousness, a different intention. Yeah, it's not just like wild circling around. Yes, it is more like a movement that is here to fulfill us. Yeah, fulfill our mission, fulfill our message, fulfill our reason to be here. So it becomes dharmic. The same thing might be. Yeah, this might be the same business. Yeah, the same idea, but like one is connected to is coming out of wild chaos, and the other one comes out of a stillness. Yeah? То есть одно и то же действие, которое могло быть запущено кармой, мы можем наполнить разными смыслами и посмотреть на него с точки зрения единства и направить эту энергию этого действия, пусть изначально кармическую, на разрешение, на возвышение себя и ситуации. Либо, если мы не будем осознавать то, что мы творим, продолжить бегать по одному и тому же кругу. Yes. So don't think about karma as something bad. Just transform it into coming from the stillness and transform it into a dharmic energy. Yes. Поэтому даже если вас изначально сдвинул кармический стимул, то сев в тишину и переосмыслив происходящее, вы тут же выводите себя на линию дхармы. Now the mantra that we know that is stopping the karmic actions and turning it into a dharmic center, yes, is Gobinde Mukande Udari Apari Haryan Karyang Nirnami Akami. Yes, the circling around, the movement of karma is sort of like stopping at the stillness, at the center of stillness, yes, with this mantra. И у нас есть эта мантра Гобинда Муканда, которая выводит нас из вращения по колесу кармы и переводит на другое вращение. And out of this center where we recalibrate in shunya, then when we start to move again, yes, we start to create. Yes, we start to create from this center, and calibrated and aligned with the soul's voice. Yes. Она сначала приводит нас в самый центр, в шунью, давая наблюдать происходящее. И из этого центра мы начинаем двигаться заново, уже следуя зову нашей души. And we bring it, this energy of the mantra, we bring it into all meridian lines, yes, all the fingers with all the meridian lines together. So we bring this into this mudra. Okay, 1 second. Чтобы направить энергию мантры в наши меридианы, мы принимаем следующую мудру. Second. Okay. So the fingers are interlaced. Doesn't matter which hand is where, and slightly open, yeah. So 60 degrees open and relaxed, going 60 degrees upwards. Yes, and the thumbs are also relaxed, pointing forward. И пальцы сцеплены, неплотно открыты на 60 градусов вверх, а большие пальцы отведены в сторону. And this mudra is in front of our solar plexus, yeah? So between our heart, our navel, so the solar plexus, okay? Держим эту мудру на уровне солнечного сплетения. The eyes are slightly open, fixing the tip of the nose. Глаза слегка открыты, смотрят на кончик носа. We chant the mantra, Gobindi, Mukandi, Udari, Apari. Будем петь мантру вместе. Okay, come to posture. Inhale. Exhale. Inhale to start. Gobinde Mukande Udari Apari Haryam Karyam Nirnami Akami. 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 Gobinde Mukande Udari
and relax. Experience space in stillness. Ощущайте и пространство, и тишину. Okay. Yes. So it was. This meditation was meant to be quick. Yeah, the mantra. So you might have wondered where to breathe. Yes. В этой мантре специально, в этой медитации мы специально пели мантру быстро. Вы даже могли спросить, а где что было? But that's exactly how we behave when things are quick, when things are in motion, when we are pressured by the karma. We don't know when to breathe. Yes. Но ровно так мы себя чувствуем, когда мы под давлением кармы, ситуации, и мы уже не знаем, когда вдохнуть. And we, as yogis, we want to train ourselves to relax, even though we might be moving quickly. Yes? So relaxation is not just a question of not moving. Relaxation is a question of the mind. Can the mind be relaxed even though we are moving? Yes. Can we relax when we relax? Yes. But it's about the mind. И настоящее умение — это даже посреди вот этого непрерывного колеса движения уметь расслабиться в своем уме, что мы и делали в этой медитации. And when we think about relaxation, yes, to relax is in a way the remedy, yes, the solution to everything. Yeah, true relaxation. На самом деле глубинная релаксация может решить почти все ваши проблемы. So let's take a look at that. Yes, what is true relaxation? How do you experience true relaxation? Как же войти в глубокую релаксацию по-настоящему? So relaxation, as we just said, is not just the lack of movement. Yes, relaxation is something like on the outside. I mean, there's relaxation is basically when our inside, yes, our experience and reality on the inside is in alignment with our outside. Yesterday we talked a little bit about the elementary stress, yeah, and elementary self. So when there's no friction between those two realms. А релаксация наступает, когда мы позволяем себе быть в пространстве, когда нет этого разрыва, то хочется вот так, а происходит иначе, не возникает трения, напряжения. Вчера мы это называли словами элементарный стресс и элементарное «я», которые нужно объединить. When there is a discrepancy between elementary stress, elementary self, yes, so basically our inside reality is different to our outside circumstances, our outside reality, what we project and what we do outside. Yeah, when there's a discrepancy, we experience a conflict, yes, an inner conflict. То есть, когда, с одной стороны, мы внутри хотим расслабиться, а ситуация снаружи хочет напряжения, либо другие запросы, вот и возникает проблема. When there's a conflict on the inside, it doesn't matter what you do to try to relax, you know, like you do your meditations and your yogas and you try to eat well and all these kind of things so we can have a good sleep, you know, have a good relaxation. But it all is not enough if there is a deep inner conflict about our elementary self and our actual and our reality on the outside. Yeah, if there's a discrepancy, it doesn't matter what you do. There's still going to be a conflict, deep conflict. Другими словами, мы никогда не сможем глубоко расслабиться, если внутри живет конфликт. Конфликт между тем, что я делаю и что бы я хотел делать, между тем, что требует ситуации, как я реагирую в этой ситуации. Мы можем есть самую правильную пищу, делать наши практики, но если этот конфликт внутри царит, расслабиться не получится. And
relaxation, deep, true relaxation, we experience when there is no friction anymore, when there is an alignment between our, when there's no inner conflict, meaning that what we feel that we need to do in this incarnation, in this life, is what we do, yeah, and it's what we project. Then there's a true relaxation, even though we might be very busy, yes, but it comes from a space of alignment, and that is deeply, deeply relaxing to us, to the soul, to the body. Yeah. И даже если у нас куча дел, если нам нравятся эти дела, настоящее расслабление можно испытать. Когда мы сдадимся настоящему себе, сдадимся тем вещам, что мы хотим делать, и начнем их делать. И даже в суете происходящего мы сможем испытать отдых, расслабление. You know that we say that when we pass, when we leave this earth, yes, we are asked, we sort of like take account at our life. Every detail is flashing before our eyes. Perhaps you've heard of people that come back, yes? We look at everything we did with anyone we did it with in detail. So we scan through our whole life from the beginning to the end, yes? It flashes before our eyes. И в какой-то момент, когда подходит жизнь к концу, как и, собственно, это можно прожить в медитации, мы можем как вспышки прожить все, что мы делали. Yes, that happens when we die. Yes, we are having every detail of our life before us again. Yes, and we are basically we are looking at the details and scan if what we did was in alignment with God, with love. Yes, with our soul. Every detail we check. И вот в этот момент смерти, когда пробегает вся жизнь перед глазами, мы проверяем, насколько мы соответствовали наших действиях желаниям нашей души. And that is, in a way, the judgment that we talk about. The judgment is not from outside. It's not someone else judging us, oh, you did this good, you did this not good. The judgment is actually internal. Yes, it is an assessment of the soul that asks ourselves, did we do what we supposed to do? Yes, in this life. We take account. Можно назвать это тем моментом великого суда. Но не суда от кого-то, кто нас оценивает, критикует. Это суд нашей души, который спрашивает, а смог ли я делать то, что я сам хотел? Доволен ли я сам собой? And the thing is, the soul is beyond duality. Yeah, so it's not looking at it and says, oh, you are a bad person, you are a good person. There's no duality. Everything is in God. Yes, everything that we did, it was all in God. But we still judge. We are being judged by our own higher consciousness, asking if we fulfilled the life's mission. Yes. И наша душа, на самом деле, хоть и судит, но это не дуальный суд. Это не суд человеческий, говоря, вот этот плохой, этот хороший. Это все божественно, все, что мы делали, было под Творцом. И это просто осознание того, куда я шел и что я получил, без оценки. And when we gave it all, yes, it doesn't matter if we did a mistake here and there, but like in the end, when we gave everything we needed to give, we expressed what we needed to express, yes, then it's sort of like is equalized, and we go back to the source, through the ethers and so on. We can leave basically this level, yeah, this level of life. We might come back in a different way, yes, but we have left basically this level like a game. We don't have to come back and try again the same thing, yes. И если мы действительно отдали все в эту жизнь, прожили, решились проявиться, показать, попробовать, то мы вернемся к источнику, потому что мы получили нужный нам опыт. Если же мы отложили, отсрочили, не поступили, как хотели, мы вернемся сюда снова, чтобы попытаться. So imagine you would scan your life right now, already consciously still being here, and you would scan every detail, scan your whole life, scan every year, and sort of assess if what you did with the people that you know in your life, and if that was in alignment with your expression, with your true expression of the soul, yes, and you would see that all of us, to a degree, yes, there is probably a degree of not being aligned with that message, not being aligned with our true expression. И вы можете легко просматривать ситуации в своей жизни прямо сейчас
И вы поймете, вот здесь я вел себя по-настоящему, а здесь я сам себя предавал, отходил от себя. And that is the inner conflict that I'm talking about. Yeah, that is basically the ongoing, I wouldn't say battle, yes, but it's like an ongoing game in a way to balance out this discrepancy between not doing it, yeah, the inner conflict, and actually finding a way, finding the energy, finding the alignment to actually do it, to actually express it. Yes. И это как раз-таки ситуация проявления внутреннего конфликта. Хотел одно, сделал иначе. Или вообще ничего не сделал. И вопрос всегда в том, как сейчас мы можем вернуться к истинному себе и разрешить конфликт. That is what the principle guru is about. The principle, no, the principle of teacher. That is what the principle of teacher is all about. Teacher is basically the one thing that points at this conflict. That's what the faculty teacher is about. Yes. И для этого нам нужен гуру. Но гуру не как личность, а как принцип. Принцип, ведущий нас из этого конфликта к разрешению. Yes. So teacher is not supposed to be the nice part. Yes, the nice guy. Yes, it's not that. Teacher is looking at where is your inner conflict, is and poking basically you into the direction of realizing that there is an inner conflict and trying to equalize it. Yes. А настоящий учитель никогда не был добрым мужиком. Он был тем человеком, кто толкнет тебя, нажмет на самый больной конфликт внутри, чтобы ты смог его увидеть и потом разрешить. Only when we've equalized this inner conflict in our lives, we will experience true deep soul relaxation. Yes. И только разрешив этот внутренний конфликт, мы ощутим глубокую релаксацию на уровне души. It's a bit like lying on the deathbed and realizing I've given everything I could give. Yes, Это I've вот этот done момент, everything I could do. Yeah. это момент, как будто вы уже при смерти, но вы понимаете, я прожил эту жизнь, я отдал все, что мог, и нет сожалений. Yes, and that's it. That's what life is about. Yes, and the thing is, what we have to realize is that life is for us. Like the universe, this creation of the experience of life has been created by ourselves, by the grace of Guru, by ourselves to experience that. Yes. So anything that's being created, anything that we can experience, that we do experience, has been created for us to experience that. И мы должны понять, что все, что с нами происходило в жизни, происходит и будет происходить, любая ситуация, она не была против нас. Это опыт, созданный для нас, чтобы мы что-то поняли, ощутили. And that is where our frequency of life needs to be. Yes, the frequency of our reality has to be that we have realized that the universe has been created for us. That has to be the frequency on which we need to operate. И мы должны выйти на такую частоту сознания, где мы даже не думаем про это, мы просто знаем, Вселенная работает для меня. And that is what we want to realize in a meditation. Yes, meditation is there to realize that life is for us, and that we can give what we need to give in this experience. И в медитации мы можем понять, жизнь, она для меня. И я могу отдать то, что я должен отдать в этот момент. Okay, and all the things that we work through and work on, all the blocks and all the subconscious stuff is all just there to overcome that, to move through it, to pay our debts in a way, yes? To, in the end, ultimately get to the state where we just give what we need to give. Yeah, it's very simple. Express what we need to express. Anything else is just a resistance of that in a way, yes? И внутри нас есть это понимание на самом деле, что мы должны выразить, как сказать, что сделать. А все остальное — это просто сопротивление и способы от этого убежать, испугаться. So in a way, there is only one meditation. Throughout all the different techniques that we know, all the different meditations, there is actually only one true meditation. И несмотря на кучу разных техник, есть лишь одна главная медитация. And that is, am I so connected to my life, yes, to the realization that
life is for me, that I'm able to express what I'm supposed to express. И раз жизнь, она работает на меня, готов ли я выразить то, что она требует от меня? Yes? And the resistance of it. That's the meditative process. It's either Второй момент. very simple or there's a resistance. Yes? И второй момент, в чем мое сопротивление? Почему я не выражаю это? То есть это наша медитация. Через медитацию мы слышим эти два ответа. So, and the way to get clear about this is by, like, physically. Yes, now you might wonder, okay, so how do I actually approach it? How can I actually practice it? Yes, because it's otherwise it's a bit vague. Yeah, it's a bit like, what am I supposed to do now? Yes. Звучит это все классно, и стоит практический вопрос, как это практиковать. And the answer is shunya. To practice shunya every day, basically. Like you don't have to like do long hours of just connecting to the space of shunya once a day will already calibrate your whole day. Yes. И он начинается с умения быть в шунье. Не обязательно делать какую-то специальную медитацию, просто посидеть в тишине некоторое время каждый день и привыкать быть в этом состоянии. Anything else is just the preparation for that moment of shunya. Yes, the kriyas, the meditations, all the stuff that we do. Yes, they are in a way preparation so we can experience the moment of shunya, of stillness. Yes, of nothingness, zero. В каком смысле можно сказать, что все, что мы делаем, все эти крии, дыхание, пыхтение, пение, они готовят нас к тому, чтобы глубоко нырнуть в тишину. And that is the moment in this space of shunya. It's like it's that a remembrance wants to come in, a remembrance of there is no difference between God and me. Yes, in this nothingness we realize that there is only the space of experience. Yes, and in this moment our self starts to recalibrate naturally. И в этой шуне мы вспоминаем, есть только Бог и я и Бог, и мы начинаем перекалибровывать свое мышление на другую частоту. But in a very unreligious way. Yes, it's very undogmatic. It's just it's a real tangible experience. Yes. И мы делаем это перепрограммирование вообще не в религиозном смысле, а на уровне своего бытия, на уровне ощущений. And out of this, in this stillness space, we realize the resistance as well. So basically, but then we start to open our mouth again, we say something, and then we realize how odd it might sound, what we say, the way I say it, what I do, what I eat, the way I look at something. Yes, it all is like, we look at it in a different way because suddenly we realize that there's actually a friction in the way we do it. И мы можем понять, что то, что мы ели, то, как мы себя вели, оно же не соответствует моей тишине. Я другой. И ваши действия начнут меняться. And then we realize that something needs to shift and needs to align so it doesn't feel odd anymore. It doesn't feel strange, but it starts to actually feel natural in connection with the shunya space. И ты понимаешь, что эти новые формы поведения уже не кажутся странными. Они соответствуют моей тишине. Okay, and that is how we slowly, through time, through being in that space of shunya, we resolve that inner conflict. И очень медленно, спустя время, почаще пребывая в шуне, мы разрешим все наши конфликты. And what we then do, whatever it is, professionally, spiritually, personally, relationships, anything, it all starts to align. Yeah? It starts to realign with that space of truth for us. И за все, что мы делаем, профессионально, в отношениях, в личном плане, все начинает отстраиваться в согласии с нашей истиной. And it feels like we are now sort of like pulled by our own soul onto the path, yes, without inner conflict. And it might be fast, we might be moving quickly, yes, we might be challenged, yes, but still we are feeling that we are carried at the same time, we are pulled by our soul in a way on this path without this inner conflict as we go,
Yes, does it make sense? И чем больше этой шуни внутри, тем меньше будет сопротивления естественному импульсу нашей души поставить нас на наш верный путь. And this state that we are in the, yeah, being carried, being connected. It's like we know where to go. This state we call intuition. That's what that the tangible experience of intuition it actually is. Yes. И вот это и есть та самая настоящая интуиция на практическом уровне. Intuition is not like a fantasy, and I'm like, oh, I know what's going to happen tomorrow. Yeah. Intuition is that connection to the path of your life. Yes, the fabric of the universe. You're connected to it. So there is a deep knowing that comes with it. И интуиция — это глубокое знание своей пути, идущее изнутри тебя, не требующее размышлений. Okay. So that is the path of yoga. Yes, and that is why we want to connect to the space of shunya every day. Это и есть путь йоги, поэтому мы хотим входить в шунью каждый день. So in order to connect to the space of shunya, we have to understand one thing, and that is how do we get there? And it's through our senses. Through our senses, we can, when we acknowledge something. So again, when there's a consciousness, yes, an awareness to it, we can sense it. Yes, we can sense what is happening. We acknowledge it, and then we can relax it. А соединение с пространством шуни начинается с ощущения напряжения и сопротивления внутри. Мы их наблюдаем, растворяем, отпускаем. Yes, again, a very tangible experience. Yeah, we can sense something. I can sense my muscles. I can sense my nervous system. I can sense my blood circulation. I can sense everything about me, basically. Yes. И это ощутимый опыт. Я чувствую, что тут напрягались мышцы, тут сердце как-то билось, а тут как-то дышал. И я начинаю это успокаивать. What I can sense, I can relax consciously. Yes, I can start to just let go of the tension. Yeah, this is a very tangible experience. Чтобы что-то расслабить, нужно это сначала ощутить. And what we relax, we can transcend. Basically, what we deeply relax on a physical level, emotional level, it starts to be released. It starts to go back, basically. It starts to reconnect to the source, yeah? Into the vastness of nothing, yes? И когда мы начинаем это расслаблять, мы начинаем это превосходить. Больше это не отвлекает нас, не сбивает нас с пути, не управляет нами. И мы становимся больше, ближе к источнику. And this relaxed state, we experience the connection to everything. Yes, we experience the connection to creation. И в этом состоянии я ощущу связь со всем бытием. There's nothing that is not connected to it. And when we realize that, then we are in the space of sacredness. We say the sacred space. Yeah? И мы понимаем, что я всегда был в одном пространстве сакрального. But we go through the senses. Okay? Но туда мы идем не умом, а через чувствование. Now, I want to make groups of 4. Yes. Окей. And I want you to share about what works for you to resolve your inner conflict. So discuss what we just went through, meditation, and whatever works for you to resolve that inner conflict that we all on some level have. Yes? Otherwise we wouldn't be here. Итак, мы сегодня будем погружаться в эту малую группу с вопросом, что помогает мне разрешить внутренние конфликты. And be practical about it as well. So what do you need to create? What do you experience? What have you experienced in life that works for you so you can relax deeply, okay? And feel that deep relaxation on the physical level, emotional level, but also on the soul level, and resolves that difference between your inner and outer reality. И наш вопрос будет, как расслабиться и на физическом, и на эмоциональном, ментальном, и на духовном уровне, убрать конфликт
трения между внутренней и внешней реальностью. Okay. Be practical about it. Be detailed. Be practical about it, and share whatever your insights have been through your many years of being here. Yes, and also practicing, of course. И тут нужна только практика. Не нужно рассуждение, а практически, как вы это делаете, как вы это делали раньше, как делаете сегодня. Also, as you are then listening to the others sharing, be open if someone else's approach might be inspiring you to also try something that they did, that worked for them. Yeah, so be in a way open and take everything as an inspiration in a way for your own path and for your own approach as well. Yes. И, конечно, внимательно слушайте других, потому что их способы могут быть для вас ценным озарением. Let's take 20 minutes for that, okay? And then after that, I would like to come back to the whole group and share a little bit about the insights that have been discussed in the group as well with the entire group, so everyone can be a little bit inspired as well, okay? But everybody's. Так что поделитесь в малой группе, потом, наверное, поделимся в нашей общей группе. And of course, if there's any questions, we can also open the space for a group sharing in a way. Yes? Ага. So 20 minutes, and Мгм. whenever we're ready. Мгм. Все, ребят, сейчас запустим вас в группу. 4 человека примерно. Приветики, знакомые лица. Сатнам. Мгм. Джахана, а я вас слышала на Привет. последней встрече. Привет, привет. Вдвоем? А, привет, В привет, группе. девочки. Так что, Да, мгм. Ну, да, да, да. А, почти, 11 минут нам дали, вот, 12. Да, да, да. Ну, начинайте. Ну да. Кризис так кризис, да-да.
Мгм. Спасибо. Мгм. Спасибо. Джахана. У меня, знаете, тоже вот была такая ситуация, это лет, наверное, 8 назад вообще, ну, как бы вот нас же уже заранее, да, наверное, готовят к какому-то пути, и всегда есть какие-то, ну, как вот начинающиеся, да, вот уже как предпосылки к этому. И, ну, лет 8 назад, наверное, у меня начались такие состояния, которые Мгм. я у врачей везде все обследовалась, но просто никто ничего не мог Дядень. объяснить. Я понимала, что я просыпаюсь, и мне уже плохо. От чего плохо, я даже не знала, как симптомы объяснить. Просто плохо, да. И вот я помню, что я уже начала тогда лежа в постели делать медитацию, тогда вот Тарсунов есть, у него есть такая практика «Я желаю всем счастья». Я вот ее делала. Сначала я делала ее, ну, лежа, потом я стала чувствовать, что у меня появлялись силы, я стала сидеть. Потом я стала, ну, как бы облокачивать. Потом я уже стала не облокачиваться, уже силы появились. Я могла час вот так вот сидеть и это все проговаривать. Вот. Потом постепенно, да, вот так вот я стала выходить на другие уровни. Конечно, ситуации опять жизненные стали разные складываться. То есть вот по всем фронтам начали опять себя бомбить, то одно, то другое. Потом там ковид, потом мама ушла. Потом ты сама это все перенесла, что-то с психикой стало, я уже думала, у меня психические отклонения какие-то. Вот, и вот таким образом, через вот такой стресс, меня слышно, да? Мы слушаем. Меня слышно? Ага, и вот через вот такие стрессовые ситуации, через, ага, через такие стрессовые ситуации меня вот, видимо, вот так вот в кундалини-йогу и, ну, как вывели, да, чтобы я начала преподавать. Вот, и у меня были люди, которые также помогали мне, у меня не было денег, ну, у меня была кризисная ситуация, и у меня не было денег также, да, вот мне помогали люди, вот в расстановках я работала, она, ну, как бы не брала за меня деньги, потом постепенно я, ну, вот она мне помогла и подтолкнула вот в йогу, да, чтобы я преподавала. Я говорю, ну, где я найду таких людей, тем более я живу в Туркменистане, народ такой, знаете, вот консервативный, если так взять, я первый сертифицированный учитель в Туркменистане, и многие шарахаются, о, кундалини-йога, сейчас у меня что-то поднимется. Ну, в общем, люди стали приходить. И я, конечно, долгое время работала с двумя-тремя людьми. Как-то вот молча бывало, что один человек, я могла месяц работать с одним. То есть я даже не осознанно делала то, что, вот как говорят, ну, Йоги Баджан даже провел урок, несмотря на то, что никто не пришел. Я вот так работала с одним человеком, не знаю, зачем я это делала, сказать, что там большие деньги получала, нет. Ну, мне состояние это давало другое. И вот когда я шла в свое вот это вот развитие, мне становилось лучше. И, конечно, потом так случилось, что, ну, в общем, вот этот весь стресс, я поняла, что мне нужны практики. Молитва, Бог на первом месте. И практики кундалини-йоги, они на самом деле вот то, что близко мне по душе, где вот ты готова служить людям. Ну, я не говорю, что мне деньги не нужны, очень нужны. Но деньги, как вот Йоги Баджан говорит, ну, как бы кундалини-йога, ну, не даст вам денег, но деньги придут. И они действительно пришли. Одна моя ученица оплатила мне полностью первый мой тренинг. Вот. И вот сейчас у меня есть возможности самой уже где-то там уже вот оплачивать второй уровень. Я говорю, это просто великолепно. И стрессы помогают мне именно вот преодолеть именно вот моя работа, вот, ну, как я даже не могу назвать это работой. Ну вот практики, они очень сильно работают, и, наверное, ой, это просто, ну, для людей это не просто инструмент, это просто какое-то благословение. Вот. Ну вот, как еще? Вроде сказала. Спасибо Спасибо. большое. Значит, да, значит, у меня что? Стресс и что помогает? Во-первых, я какую-то часть времени пожила, ничего не делая со своим стрессом. И это, это ужасно. То есть он просто вот, я уже была в той стадии, где, мне кажется, у меня еще чуть-чуть, ну, я говорила, что я просто уже каждый месяц болела.
То есть я уже уже всё, я всё, я просто болею. Ам, и и что мне вернуло? Во-первых, я прошла вот знаете, у меня есть мой психотерапевт, ей 73 года. Это очень крутая женщина. Она и бизнес-человек, и мама. И она меня, сперва отправила, она говорит: "Тебе или к не терапевт, а который похлеще". Забыла. Психиатр, да-да-да. Она говорит: "Тебе либо к психиатру, чтобы он тебе диагноз поставил, либо пройди 12 шагов анонимных". И я уже написала психиатру, думаю: "Ладно, пойду шаги пройду". Я прошла шаги и поняла, что все нормально со мной, как бы. Но благодаря тому, что я начала ими заниматься, я считаю, что 12 шагов — это программа, которую нужно просто в школе преподавать, и все. Это просто духовная хорошая программа. Они называются там анонимные алкоголики, анонимные кто угодно. То есть я прошла единство, которое вообще для всех. И как бы у меня есть в моей жизни последствия моих травм от... У меня отец алкоголик, вот, но все равно на вторую встречу я к ней уже пришла, к своему психотерапевту, она меня уже отправила к неврологу. Вот. И, я месяц, вот я говорила, попила антидепрессанты, и как бы кундалини-йога меня вернула обратно. Все таки у меня опыт 12 лет, но я занималась часть времени, там ребенок, все дела, хлопоты домашние, очень мало было практики, 15-30 минут в день было недостаточно, а нагрузка просто сумасшедшая. Я настолько в свое тело забила на себя, что у меня просто было 4 должности в бизнесе, ребенок там с болячками и быт. То есть и мне некогда было ни о чем другом думать, и у меня появилось время, и я начала разбираться с собой. Поэтому что мне помогло? Это люди со стороны, да, которые посмотрели на меня, и я говорю, мне муж говорит, я говорю: "Я хочу учиться на учителя на 2 уровень". Он говорит: "Зачем тебе учиться? Иди преподавай, у тебя же есть сертификат". А я говорю: "А у меня сил нету, у меня сил нет преподавать". И я прихожу к психотерапевту своему, и она говорит: "А у тебя сил нету". И вместо того, чтобы идти в какую-то деятельность, она мне говорит: "Тебе до лета в декрет по уходу за собой". И вот я сейчас в нем уже 2 месяца нахожусь, у меня еще есть время подекретиться. И суть его в том, чтобы я просто делала то, что мне интересно, что мне нравится, и я как бы пошла учиться. И вот, выходные провожу тут на коврике. Ну вот. Отлично, спасибо, Галин. Да, да, это очень хорошо лечит психику. Я думаю, кундалини-йога — это вообще что-то очень, О, нам продолжение банкета устроили. Ну да, да, больше обещали. И я договорю, да, что меня, кстати, вот эти 12 шагов, они меня вернули на коврик. Ага. Потому что я как бы начала уже обращаться к себе, что, зачем я, потому что в какой-то момент я осталась как бы без работы, ну, то есть там бизнес мужа, и я сижу, и я плачу, потому что мне делать нечего. Я настолько забыла, что я вообще люблю, хочу, и, и я не знаю, что. Я сижу на коврике, делаю йогу, и я такая: "Я же учитель". То есть у меня была амнезия десятилетняя. То есть я забыла, что я любила кундалини-йогу, что я просто еще, оффлайнщица. То есть я еще с того поколения, то есть вы из других стран, для вас это как бы одно из решений онлайн-обучения. А я оффлайн, и вот оффлайн, конечно же, сильнее. То есть вот за счет того, что я сейчас сегодня мужу говорю, я говорю: "Представляешь, вот я сейчас тут одна танцую, а если бы рядом со мной еще 100 человек танцевали бы, что было бы?" То есть поэтому, если есть возможность, обязательно на оффлайн-фестивале какие-нибудь, что-нибудь еще. Это просто вообще просто друг. И я в этом году что сделала? Я поехала как раз на фестиваль кундалини-йоги в Волгоград на 3 дня.
И это было для меня просто прорывищем. Я пришла и думаю: "Ах, вот вы мои роднулечки, ах, вот". Я прям дома оказалась. Да. Вау, вау! Расскажите, А! Эльвира, что такое тантра? В Москве тоже есть. Расскажите, что вы там делали, как там. Давайте я расскажу вкратце. Вообще белая тантра, ее хотя бы один раз нужно пройти всем учителям. То есть через белую тантру мы соприкасаемся с учителем. То есть там собираются тысячи людей, ну вот в Москве, наверное, ну, не знаю, прям сильно много, смотря сколько объем. Мы все в белой одежде и садимся друг против друга и делаем практики, которые длится 30-60 минут, одна практика. То есть это групповое поле, и это вообще абсолютно очистка сознания, кармы и всего остального. То есть мгм, 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 м, мгм, мгм. Это фантастика. Да, да. М, мгм. Ну, там прям просто в Европе с это же был на день рождения Йоги Баджана, правильно? Летом. Вот. В августе. Каждый август, мы отмечаем день рождения Йоги Баджана. И вот в Европе это еще и заканчивается белой тантрой. То есть это вообще мощь невероятная. То есть российские-то крутые, учитывая, что туда приезжали раньше до пандемии, из Америки приезжали учителя, пели там Гурудас, я видела вживую. То есть, а в Европе это еще они сами, то есть это просто мощь невероятная. Вообще спасибо, что поделились. Это так вдохновляет. Желание Я теперь хочу тоже. М. Да, садхана. Мгм. Надо. Просто на фестивале это немножко по-другому происходит. Мы даже встаем в 4 утра, в 10 ложимся. Энергии хватает на весь день. То есть вообще настолько хорошо и круто. И поэтому круто, что вот вы ходите на оффлайн. Это вообще такая мощь, просто фантастика. Зависть. Зависть. Мгм. 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 Оффлайн мощнее. Мгм. Мгм. Я 12 лет назад вела йогу, 2 года я вела оффлайн, еще онлайн особо как бы не было. Это был единственный йога-центр в Саратове. И вот все те, кто приходили, у меня были 7 утра классы. Все, кто приходили, у нас у всех мы все попереезжали, и жизни сильно изменились. То есть и вот сейчас прошло время, я вернулась к онлайну все-таки, потому что ребенок маленький, как бы я понимаю, что это тот формат, который я сейчас, в принципе, осилю.
Вот. И сегодня я уже провела там 2 семинара и понимаю, что, ну, спасибо, Джаханна, что рассказала, что, приходили там 3 человека долго, что вот это вот такое терпение нужно на самом деле, чтобы раскачать эту энергию, чтобы люди шли. Но это не оценивать себя по тому, какой я учитель, от того, сколько людей пришло. Вообще, да? Мгм. Я просто понимаю, что мне нужен опыт. Мгм. Мгм. Да. А сейчас сколько И людей? я им была благодарна, что, благодаря им сейчас, ну, у меня вот, где-то человек у меня просто 3 группы. И если взять в общем, человек, наверно, 30-40. Вау! Вот. Просто банда, тангачище. А вы их всех вместе объединяете как-то на ретритики, Ну, семинары? это уже Да? да, да, да. Вот, я делала садхану летом, и пришло 50 человек. Представляете, О, утром вот рано. это Я не думала, что они все мощь! захотят рано утром. Уважение, уважуха просто. Да, да, это было очень удивительно. Встают и идут. Да, Они да, иди в да. 4 утра. Дай Мгм. бог мне тоже попасть на белую тантру. Мгм. Классное Спасибо, намерение что ж. рассказали про белую тантру. Я про нее слышала. М, Да, вот теперь буду намерение на это закладывать. да, Да. да. Спасибо, Эльвира. Я, кстати, тоже хотела вам сказать, что вы очень красивая, очень, вот прям невозможно красивая. Галина, вот просто М, все девочки невозможно. спасибо. Я так люблю. Я люблю. Okay, good. Okay, so let's open it up a bit. If there's any questions, you can ask the questions. But I would like to, from every group, like whoever would like to share maybe one way to connect to that space of deep soul relaxation. Yes, to resolve inner conflict. Maybe write it in the chat. Okay, we can also open the mic if you want. Ну что, напишите какие-то самые, наверное, лучшие советы, что вы сейчас обнаружили в своих малых группах, как разрешить этот конфликт, снять стресс и быть в единстве с душой. Just write quick, like maybe 2 words, 3 words into the chat. You know, it doesn't have to be long. Это не должно быть какая-то сложная процедура. Напишите просто в чат свои методы. Okay, so we have something. Can you just ongoing Yeah. translate for me a bit? Yeah. Okay. For Galina, it is White Tantra. That's For right. Ludmila, it is not yoga, daily sadhana. Go grab your mat and practice. Go grab your man. Okay, good. Just practice. Olga loves to dwell deeper into the reasons of the conflict. The rhythms of the Olga, conflict. yeah, like understand what is my inner conflict. Okay. For Olesya, it is Shavasana. Alexandra, psychotherapy. Anna, Shabds. Then breathe, just breathe. Mantras. Walk, practice Kundalini, and sometimes just feel your inner conflict. Don't react to it. Mm. Inhale, exhale, and relax to the max. Good. Mantras, music, sleep, meditations, and pranayamas. Beautiful. uh, This was different alphabet here. No? okay. Structure my chaos and work with my body. Okay. It's a true art. Good, good. Write my journal, meet my Sangat.
Um, write my journal, walk in nature, talk to my Sangat, meditation, appraisal, breath, Good. journal, practicing Kundalini, sharing with my friends and family. Okay, beautiful. Okay, good. Yes. So take it as an inspiration as you also read it, yes, for yourself. I mean, I think we are all sort of on the same in the same trajectory, yes, same path here, no? Ну, похоже, мы все сохраняем одну и ту же траекторию, мы все на одном пути. And yeah, just also realizing that all these things, all these beautiful things that we do, they're all leading us to, in an individual way, but they're all leading us to the same place in a way. Yes, and that is the space, this place where we feel deeply connected. Yeah, deep connection is equals deep relaxation. Deep relaxation leads to deep connection. Yeah. И когда я глубоко соединен с душой, это означает, я смогу глубоко расслабиться. И если вы можете глубоко расслабиться, значит, вы в этом состоянии соединения. It's a bit like the realization that the whole canvas of life is available to us in a way. Yes, so there's this connection of this is where I should go, this is where I should walk, this is where I then should move, and then we start to move. We start to vibrate into that canvas. Yes. И это значит, что перед нами открывается большое пространство, как большой чистый лист, на котором мы можем рисовать все, что хотим. And that is the ongoing polarity. So not duality, but like the ongoing polarity of silence. Yeah, the canvas that is still empty, but we realize it's available to us, and then we start to move. We start to vibrate. We start to paint. Yeah, we start to create on this canvas. То есть мы открываем внутри себя чистое пространство, мы стираем весь конфликт, что шумел, и начинаем рисовать то, что мы хотим. Without shunya, yeah, without the center of shunya, it's a bit like the canvas is already full with chaos, so there's no space to create, no draw. We don't know where to draw. Yes, we don't know where to paint because it's already chaos. Yes, shunya is basically allowing us to realign this canvas. Yes, and all the techniques, all the sadhana and the meditations, they're in a way there to allow us to realize that the canvas is actually available for us. Yes. И шуня – это необходимое условие, которое мы должны выполнять каждый день. Входить в эту тишину, чтобы очищать холст, чтобы на нем не было этого шума, этих старых схем, и заново вычищать себя, чтобы творить с чистого листа. Okay, let's chant a little bit, okay? Sat Narayan Vaheguru Hari Narayan Satnam. Давай немного попоем Сат Нараян Вахигуру. Flowing into life, flowing into creation. Двигаясь в жизнь, двигаясь в творение. Sat Narayan Vaheguru Hari Narayan Satnam. 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 Sat
Narayan Satnam Satnarayan Vaheguru Hari Narayan Satnam Satnarayan Vaheguru Hari Narayan Satnam Satnarayan Vaheguru Hari Narayan Satnam May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. Guide your way on. Guide your way on. Thank you so much for the journey. Have a beautiful evening and a restful weekend. Благодарю вас за это путешествие. Хорошего вам вечера. And integrate well. Yes, take your time, take your space, of course. Интегрируйте. Дайте себе время и пространство с этим побыть. And see you very soon. Thank you so И much. увидимся скоро-скоро. Bless you all. Всем благословений.